And sign language interpreter this morning is Gideon Maina. Now, these are the stories that are making headlines in the country, and we start it off with stories from I'll take that again. Welcome back from the break, and glad you're still watching Science Breakfast with me, Alan Hubbard, and sign language interpreter this morning is Gideon Maina. Now, we started off with President Ruto as he mounts defense for new tax law. On the eve of the start of the hearing of the Finance Act 2023 case by a three-judge bench, President William Ruto has defended the increase in taxes, saying it was the only option to get the country from the yoke of foreign debt. Speaking in Nyeri, the president called on Kenyans to tighten their belts and support his administration's economic recovery plan. Here is the president in Sagana State Lodge. Watch. We are building our country on the solid foundation of our economy built around the taxes we raise. Mnajua mzee Kibaki wakati alichukua usukani kama rais, tulikuwa tunakusanya bilioni 200 kama taifa. Akatuambia tulipe ushuru. Nyinyi mlisikia, nyinyi mnajua. We have stabilized the economy of the Republic of Kenya. Tumehakikisha kwamba mambo ya kukopa madeni kulia, kushoto, mbele na nyuma na juu na chini tumekomesha. We must build this country on the solid foundation, not on the foundation of debt. Kongole kwa kuteremsha bei ya mbolea kutoka shilingi 6,700 sasa iko 2,500. There is no opposition, there is no government on matters of violence. We must all stand on the same side because it undermines who we are. Sisi tumeona maslahi yetu umeangalia. Biashara zetu umetuangalia. Hali yetu ya ukulima, your excellency, umetuangalia. Tukiangalia vile umeandamana na sisi so far, starting with the deputy president, tukiangalia kwa ile meza sasa unaona mawaziri, tukianza kukunja hivi I think you have done a wonderful job. Sitaki hata siku moja nione mtu hapa kwa gate kama rais hajaita sisi. Sisi ni watu ya heshima. Sisi tutakuwa na heshima sana. Kama sasa tutakuwa na viongozi hapa siku ya Jumanne, nyinyi muendelee na kazi yenu. Siku rais akirudi anaitana. Anachinja hapana maskini. Away from that story, now to Azimio leader Raila Odinga alleges corruption in the importation of edible oils, maize and rice. Now, Azimio leader Raila Odinga has warned President William Ruto against placing conditions ahead of the Azimio Kenya Kwanza talks. Raila warned that Kenyans will resume street protests should talks collapse, while criticizing the Kenya Kwanza administration for instituting taxation measures that showed up the cost of living. The Azimio leader told President Ruto to repeal the act as Odinga asserted that the country's economy will never improve with the policies being advanced by the Kenya Kwanza administration. Sijui kwa nini Kimani Ichung'wa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanaandikiana barua. Hii mabarua mingi wanaandikiana nini? Si wapigiane simu na wakutane na waanze mkutano. Kwani hii ni mara ya kwanza watu kuongea? This issue of the dialogue that is going on currently, it is welcome. Lakini sisi wote tuingie ile dialogue with clean hands, with a clean heart. Sisi tuliyosema hata siku moja tunataka kuwa ndani ya serikali ya Ruto. Mambo yanataka handshake. Sitaki. Mtaribu jirani. If you are serious about the talks, create a conducive environment for serious talks to take place. Sio mambo ya kupiga vifua, kukaa juu ya gari na kutusi Raila na Ruto na Uhuru. The leader amesema tuzungumze. Lakini hapana tisha sisi. Sisi ni wengi kushinda watu yako. Wakati tunasikia viongozi wa kitaifa wanatembea huko nje, wanasimama wanasema watakalia hii watu ya Azimio ngumu.
Sisi mnakalia ngumu. Mnakalia ngumu wale watu ambao tunawazungumzia kwa niaba yao. If you start going to the streets, alafu uanze kumock our leaders, you tell our leaders that we will go and talk somewhere in County Hall, we will go and talk somewhere in Uhuru Park, you are despising the people of Kenya. What is required is sobriety and maturity in the approach to issues. And we are coming as Azimio with open hands. We want you to unclench your fists and come to the table with open minds. Tafadhali Eugene, msisahau wananchi. Kila wakati mnaingia kwa mkutano, agenda ya kwanza baada ya maombi mnaenda kwa unga. Maombi, unga. Mkutano ikiishia hapo ni sawa. Tena mkirudi siku ingine, maombi, unga. Wakituambia unga 250, itarudi hapa 120 na imeteremka. Si tunatoka tunaenda nyumbani. Tukipanga kama ni ile IBC, vile itakuwa reconstituted na wamesema, si tunatoka. Because we know our issues. Mkutano leaders speaking throughout the weekend. Now, to other news, Anglican Archbishop Ole Sapit says, calming the country good for talks. Now, the Archbishop of the Anglican Church of Kenya, Jackson Ole Sapit, has once again reiterated the concerns over hardline stances being taken by the political class and called on the Kenya Kwanza and Azimio coalitions to adopt more moderate positions as they begin their talks. In addition to calling the moderation and an end to rallies, Archbishop Sapit also called on President Ruto and opposition leader Raila Odinga to take advantage of the current calm in the country to resolve the contentious issues. The Archbishop made the remarks during the consecration ceremony of Assistant Bishop James Kiranga Kamura at ACK, St. Andrew's Church in Thika. Na tulikuwa tumeanza kusikia utulia kwa roho wakati viongozi wa nchi hii walianza kuonyesha dalili ya kukubali mazungumzo ambayo inaweza kuleta uwiano katika taifa letu. Lakini kuanzia jana na juzi tumeanza kuona maneno na matamshi makali kwa virengo vyote viwili ambayo inatishia ile nafasi ambayo Wakenya walikuwa wameona kuna matumaini ya mazungumzo ili nchi iweze kupata maendeleo na iweze kuendelea kwa pamoja. Wito wangu kwa viongozi wa siasa wa nchi hii ni kwamba tuna nchi moja na ni ya Wakenya wote, si ya wachache, ni ya kila mmoja wetu. Na sio sisi tu tunayoishi sasa. Ni Kenya ambayo inangojea watoto ambao hawajazaliwa, na ni jukumu letu kuboresha kwa nafasi yetu na kuimarisha ili Kenya iweze kuwa Kenya bora kwa vizazi vijavyo. From Ole Sapit, Bishop Ole Sapit, now to Azimio leaders are concerned with ICC prosecutor Karim Khan's visit to Kenya. And leaders allied to the Azimio la Umoja One Kenya coalition have raised concerns on the presence of International Criminal Court prosecutor Karim Khan in the country. Now, Khan, who represented President William Ruto in the post-election violence case at The Hague, was in the country to receive an honorary Doctor of Laws degree from Mount Kenya University, MKU. Now, the prosecutor was feted for his immense contribution to the promotion of justice and humanity. Now, Azimio leaders have said that Khan's visit to Kenya could compromise investigations on police brutality in the country. Addressing the same during a church service in Mwiki, DAP Kenya party leader Eugene Wamalwa said the coalition's lawyers are compiling evidence on police brutality to support a case they intend to file at The Hague. And speaking on his work as a prosecutor, Khan said he always takes the side of justice. In July, Azimio asked ICC to intervene on cases of alleged police brutality during anti-government protests. We get very concerned and we must express our reservations
about the presence of Bwana Khan, who is the ICC prosecutor in Kenya, when Kenya is preparing to take charges for police brutality by the Kenya Kwanza regime to the ICC. Khan ndio prosecutor wa the International Criminal Court, na yeye alikuwa wakili wa Bwana Ruto wakati wa mashtaka yale ya mauaji ya 2007-2008, na amekuja hapa kwa mwaliko na ametuzwa hapa na amekaribishwa na serikali ya Kenya Kwanza wakati ambao tunajiandaa kwenda kuwashtaki. Hiyo ndio sababu tuna hofu na yeye kutembea hapa wakati huu tunatayarisha mashtaka. Some time back, when President Ruto was at ICC, you represented him. Therefore, what do we expect as Kenyans if you're the person who is going to investigate into crimes against humanity, the murders, the torture that has occurred in Kenya? This amounts to professional misconduct. I would now take this opportunity to advise you to appoint other prosecutors to investigate into. That we come to the end of the news that are making